All right, fine. Now let's start. So this is our last week of IELTS course order. So let's finish it off with the speaking session. So speaking வந்து நம்ம ரெண்டு செஷன் மூணு செஷன் ஏற்கனவே செஞ்சிருக்கோம். So now today we will do a live speaking session and நிறைய பேர் வந்துட்டு லைக் அகாடமிக்கா சொல்றேன் B1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு எடுத்துருவாங்க ஸ்பீக்கிங்ல. அகாடமிக்ல நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்பீக்கிங்ல கொஞ்சம் தடுமாறுவாங்க. ஸோ இதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க இருக்கணும். இது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகேயா, ஃபைன். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதான் அகைன் ஷார்ட்டா இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் வி வில் ஸ்டார்ட். ஸோ எப்பயுமே ஸ்பீக்கிங் வந்து உங்களுக்கு 10 to 12 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஓகே, 10 to 12 மினிட்ஸ் தான் ஓவரால் ஸ்பீக்கிங் டைம். இதுல வந்துட்டு மொத்தம் 3 செக்ஷன்ல உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் இருக்கும். ஸோ செக்ஷன் 1 இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நார்மலா செக்ஷன் 1ல இருக்கு. அண்ட் செக்ஷன் 2 இஸ் ஆல் அபவுட் கியூ கார்டுன்னு சொல்லுவோம். நாங்கள் யூஸ்வலாக ஒரு கார்டில் கொஸ்டின் பிரிண்ட் பண்ணி தந்துட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. அண்ட் செக்ஷன் 3 இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபாலோ அப்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டி டிஸ்கஷன் கூட சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த இதுல வந்துட்டு மெயினா நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த கியூ கார்டில் தான். பிகாஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்துட்டு இந்த கியூ கார்டில் தான் இருக்கு. அண்ட் தென் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ்ல ராமம் பையங்க செக்ஷன் 1 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா டிரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். நீங்க ரொம்ப சுத்தி வளைச்சுனா கிடைக்கக்கூடாது. ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு சொன்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆன்சரை சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அடுத்தது கியூ கார்டு. கியூ கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆன்சர் பண்ண போகாதீங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து டைம் கவர் பண்றது ரொம்ப டஃப். ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ண போனீங்கன்னு சொன்னா அப்போ எப்பயுமே கியூ கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தி வளைச்சு நிறைய ஸ்டோரியா கிரியேட் பண்ணி நீங்க சொல்லும் போதுதான் அந்த மினிமம் 1 மினிட் ஆவது கவர் பண்ணிடல. அண்ட் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு உங்களை பத்தி கேட்க மாட்டாங்க, ஜென்ரலான கொஸ்டின்ஸா உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. ஓகே, கியூ கார்டில் என்ன டாபிக் வந்துச்சோ அதை வச்சு ஜென்ரலான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா கூட நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ செக்ஷன் 1ல ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லுங்க. செக்ஷன் 3 வர்றப்ப கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா எலாபரேட் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு சொன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 2-3 சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணி காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸா உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் இருக்கணும். அப்படி காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸா நீங்க கதைக்கும் போதுதான் மார்க்ஸ் வந்து கூட வரும். அவன் எப்பயுமே ஐஎல்ஸ் கரெக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்பயுமே எதிர்பார்க்கறது அதை தான். ஸோ எப்படி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் மேக் பண்றேன்னா, ஸோ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லயே கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸை வச்சு யூ ஹேவ் டு மேக். அது என்னென்ன கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னா முதல் 7 கனெக்டிங் வேர்ட். அதுல முதலாவது வந்து பிகாஸ் ஓர் சின்ஸ். அடுத்தது வந்து so or therefore or as a result. மூணாவது வந்துட்டு when. நாலாவது வந்துட்டு if. அஞ்சாவது வந்துட்டு but or however. அண்ட் ஆறாவது வந்துட்டு whereas or while. And 7th one is although or even though or even if கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதோட எக்ஸ்ட்ராவா ஞாபகம் வைங்க who and which. ஸோ who and which எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? whoன்னு சொன்னா ஒரு பர்சனை நீங்க சொல்லும் போது, ஒரு ஆளை பத்தி சொல்லும் போது who. உயர்திணை வேர்ட்ஸ் எல்லாமே தமிழ் உயர்திணைன்னு சொல்லுவோம். அதை சொல்லும் போதெல்லாம் whoன்ற வேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதே அகிர்திணை வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது whichன்ற வேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு பர்சனை பத்தி கதைக்கிறீங்க. ஓகே, அப்ப நீங்க சொல்லும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே முத்தையா முரளிதரனை பத்தி லைக் கிரிக்கெட் பிளேயரை பத்தி கதைக்கிறீங்கன்னு வைப்பா. ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் முத்தையா முரளிதரன் ஹூ இஸ் அ ஸ்ரீலங்கன் ஸ்பின் பவுலர். அப்ப அந்த ஹூன்றது இந்த இடத்துல தான் ஒரு ஆளை பத்தி ஆர் இவர் இன்னார் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹூன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். இது விச்ன்ற வேர்டுன்றது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எதுக்கு திங்ஸுக்கு வரும். ஓகேயா, அதுக்கு அடுத்தது பிளேஸுக்கு வரும். மற்ற எல்லாத்துக்குமே விச்ன்றது வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் போனை பத்தி கதைக்கிறீங்கன்னு வைப்போம். ஸோ ஐ பை அ மொபைல் போன் விச் இஸ் சாம்சங் பிராண்ட். அந்த மாதிரி. ஓகே, இது ரெண்டையும் ஸ்பீக்கிங்ல லைக் ரைட்டிங்ல மேக்ஸிமம் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் குறைவு. ஸ்பீக்கிங்ல நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ட்ரை டு மேக் த சென்டென்சஸ். ஓகே, ஸோ எப்பயும் ஞாபகம் வைங்க, ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொன்னா அறக்க பிறக்க ரொம்ப வேகமா இதா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை.
நிறுத்தி நிதானமா ஃப்ளோவா சொன்னீங்கன்னு சொன்னா போதும். அப்ப நீங்க ஒரு ஆன்சர் சொல்லும் போது இந்த இதை ஞாபகம் வச்சு கியூ கார்டு இஸ் டிஃபரெண்ட். இந்த இதை ஞாபகம் வச்சிருங்க. ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணும் போது ஓகே. ஆன்சரிங் மெத்தட்ஸ் என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா முதலாவது வந்துட்டு ஆன்சர் த கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் சொல்லிடுங்க ஓகே. ரெண்டாவது வந்துட்டு கிவ் ரீசன். ஒரு ரீசன் ஒண்ணு கொடுங்க. அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன். அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் இந்த இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் பேட்டர்னானு கேட்டா இல்ல, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பேட்டர்ன் இருக்காது. கொஸ்டின் மாறும். பட் இது வந்து யூஸ்வலா நிறைய கலைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அதனால இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டா ஆன்சர் அண்ட் தென் கிவ் ரீசன் அண்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்ப கியூ கார்டு டிஃபரெண்ட், அதை விட்டுருங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த நார்மல் கொஸ்டின்ஸ்லயும் ஃபாலோ அப்லயும் என்னென்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஓகே. கொஸ்டின் டைப் என்னென்ன மாதிரி கேட்கலாம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின் ஓகே. அது உங்களுக்கு டு யூ லைக் ஐஸ்கிரீம் or else what is the advantage of public transport, இந்த மாதிரி நேர ஸ்ட்ரெயிட்டா கேட்குறது ஓகே. அது வந்து முதலாவது டைப். அது வந்து சிம்பிளா இருக்கு, ஷார்ட்டா இருக்கு கொஸ்டின். அப்ப நீங்க வந்துட்டு கொஸ்டினை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஓகே. ரெண்டாவது வந்துட்டு யுவர் ஒப்பீனியன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகே. அது அக்ரி டிஸ்அக்ரி பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வரும்னு சொன்னா டூ யூ திங்க் சம்திங் ஓகே டேஷ் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ யூ திங்க் எக்ஸசைஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் or else do you think traveling is important part of people's life. அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க. இந்த ஒப்பீனியன் கேட்கும்போது என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா முதலாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியனை சொல்லிடணும். நம்ம டூ யூ திங்க்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு விளங்கிடணும் இது வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ஓகே. ஆமாவா இல்லையான்னு கேட்க போறாங்க. அந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு விளங்கிடணும். அப்ப நீங்க மெயினா இதை ஞாபகம் வச்சிருங்க. மூணாவது வந்துட்டு கம்பேரிசன் கொஸ்டின். ஸோ கம்பேரிசன் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சம்திங், ஏதோ ஒன்றுக்கு இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி யங் பீப்புள் அண்ட் தி ஓல்டு பீப்புள் வென் தே விசிட் நியூ பிளேஸ் or else what is the difference between the girls and boys when they select a gift. அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஓகே. இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் கொஸ்டின் வரலாம். சாரி, நாலாவது டைப் வந்துட்டு யுவர் விஷ், உங்களுடைய ஆசை. வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபிலிம், டூ யூ லைக் ஐஸ்கிரீம், அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா உங்களுடைய இதை கேட்பாங்க. இந்த நாலு எந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் இந்த நாலு டைப்ல ஏதோ ஒரு டைப் தான் வரும் ஓகே. அண்ட் பார்ட் 3ல செக்ஷன் 3ல வந்துட்டு இந்த ஒப்பீனியனும் அண்ட் தென் கம்பேரிசன் கொஸ்டின் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வரும் ஓகே. ஒப்பீனியன் அண்ட் கம்பேரிசன் கொஸ்டின் ஓகே. ஸோ இப்போ எப்படி ஆன்சர் பண்றது? முதலாவது ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஓகே நோ ப்ராப்ளம். வாட் இல்லாட்டி பீச் இல்லாட்டி வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் டூ யூ வியர், அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க சொல்லிடலாம். இப்போ ஒப்பீனியன் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ஓகே. டூ யூ திங்க் சம்திங் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னு வைப்பா ஒரு வேளை. அப்ப நீங்க ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆன்சர் எடுப்போம், ஒரு கொஸ்டின் எடுப்போமே ஓகே. டூ யூ திங்க் எக்ஸசைஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த், இதுதான் கொஸ்டின் என்ன வைப்போம் ஓகே. டூ யூ திங்க் எக்ஸசைஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய ஆன்சரை ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லிட்டோம், வெதர் எஸ் ஆர் நோ ஒன்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and then you have to give the answer the question, அதான் answer, yes என்றது answer, and then you have to give the reason, yes because அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஒரு ஒப்பீனியன் கொஸ்டினுக்குமே உங்களுடைய ஆன்சரை சொல்லிட்டு பிகாஸ்ன்றதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகே. எஸ் பிகாஸ் when we do exercise we move our body parts so we burn excessive fat, இந்த மாதிரி சொல்லி நீங்க சொல்லலாம். or else when we do exercise we get lot of sweating in our body, or else when we do exercise we move our muscles and we do lot of work from our body, therefore we can improve our health. So yes ன்னு சொல்லிட்டு ரீசனை சொல்லுங்க ஓகே. என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு லைக் அதை நிறைய சொல்லுங்க. ஒரு ரீசன் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, நிறைய ரீசன் சொல்லிட்டு and then finally therefore இல்லாட்டி so ஆகவே இது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பீனியன் கொஸ்டின் கேட்கும்போது இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஒப்பீனியன் கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா எப்பயுமே டூ யூ திங்க்னு மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேயா.
இல்லாட்டி வாட் டூ யூ திங்க் ஆர் வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன், நம்ம இதுல பார்த்த மாதிரி. ஓகே, டூ யூ அக்ரி, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட். இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்போம் இதே மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டூ யூ திங்க் கார்ஸ் ஆர் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி? கார் வந்துட்டு மணி வேஸ்ட் பண்ணுதா, அந்த மாதிரி இதுதான் கொஸ்டின் வைப்போம். ஓகே, இப்போ நீங்க உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து என்னதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒன்று எஸ்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு நோவா இருக்கலாம். இப்போ நீங்க எஸ்ன்னு சொல்றீங்கன்னு எப்பவுமே எஸ் பிகாஸ் சொல்லிட்டு something. Yes, because cars are very expensive and we need to spend a lot of money for petrol and fuel. So I think cars, we waste lot of money in cars. இந்த மாதிரி சொல்லுங்க. நோன்னு கூட சொல்லலாம். For example, no because we can use cars to travel very long distance comfortably, and cars at a time we can travel, more people can travel at the same time. Therefore cars are not waste of money. இந்த மாதிரி சொல்லுவீங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு ஒப்பீனியன் கொஸ்டின் கேட்கும் போது இதை மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சிருங்க. ரீசன் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் ரிசல்ட்டை சொல்றது. ரெண்டாவது வந்து கம்பேரிசன் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ கம்பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் தி difference between girls and boys while choosing dresses, or not dresses, while choosing gifts? இப்படி இருக்குன்னா, so what's the difference between girls and boys? இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னு சொன்னா முதல்ல ஞாபகம் வைங்க, எல்லா விஷயத்துக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் மட்டும் அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஒரு சில கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து உங்களால நிறைய டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க இயலும். ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு பெருசா உங்களால டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க இல்லாம இருக்கு. ஓகேயா, அப்ப நீங்க எந்த ஞாபகம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி டிஃபரன்சஸ் இப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி டிஃபரன்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி டிஃபரன்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் normally boys buy gift which is very hard in nature, like bikes or watches or smartphones something. whereas என்றது நம்ம நார்மலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், அதே சமயம் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்போசிட்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்றதுக்காக. ஓகே, so whereas girls normally give candy items like chocolates or dolls something. ஓகே, இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் கேட்கும் போது, ஒரு கம்பேரிசன் கேட்கும் போது இந்த whereas என்ற கனெக்டிங் வேர்டை யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த whereas தான் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டா இல்ல, whereasக்கு பதிலா but என்ற கனெக்டிங் வேர்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி முதலாவது சொல்லிடுங்க. அப்ப ரெண்டாவது டிஃபரன்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ், அந்த மாதிரி போங்க. ஓகே, இது வந்து இஃப் சப்போஸ் அந்த கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன். இஃப் சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்க ஆனா உங்களால பெரிய லெவல்ல டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க இல்லாம இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னு சில பேர் என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா, ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் ஆர் so many differences but only few. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் ஆர் so many differences but only few. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ், அதுக்கப்புறம் என்னவோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன் இஸ். ஸோ இந்த கம்பேரிசன் கொஸ்டின் கேட்கும்போது இந்த சென்டென்ஸே உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் மூணாவது சென்டென்ஸ் போகும்போது ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணலாம். ஓகேயா, இந்த டைப்ஸ்ல தான் எந்த ஒரு கொஸ்டின் இருந்தாலும் இந்த மோரலஸ் இந்த டைப்ல ஏதோ ஒரு டைப்புக்குள்ள வந்துடும். ஓகேயா, ஃபைன். இப்ப இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சிருங்க. அடுத்தது வந்து மேக்சிமம் வந்துட்டு சினோனிம்ஸ் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேயா, எப்படி சினோனிம்ஸ் யூஸ் பண்றதுன்னு சொன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ரைட்டிங்ல அந்த எக்கச்சக்கமான சினோனிம்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ரைட்டிங்ல எக்கச்சக்கமான சினோனிம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரானிச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேவரைட் அப்படின்ற டைப்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க. ஓகே, ஃபேவரைட் or do you like, இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரைட் மூவி அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு சொன்னா, இப்போ நீங்க மை ஃபேவரைட் மூவி இஸ் so and so because அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. அப்ப திருப்பி கொஸ்டின்ல இருக்கிற அதே வேர்டை யூஸ் பண்ணாம, இப் சப்போஸ் கொஸ்டின்ல ஃபேவரைட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னா, வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரைட் மூவினா, ஐ ரியலி லைக் த மூவி. ஓகே,
இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ ரியலி லைக் த மூவி லியோ பிகாஸ் விஜய் இஸ் மை ஃபேவரைட் ஆக்டர் அந்த மாதிரி. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரைட் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும்போது ஐ ரியலி லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இஃப் சப்போஸ் டூ யூ லைக் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு இப்போ ஓகே, டூ யூ லைக் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னா மை ஃபேவரைட் இஸ் ஐஸ்கிரீம். ஓகே, சம்திங் இந்த மாதிரி. ஸோ என்ன வேர்ட் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு விஷயத்த நீங்க மாற்றி சொல்லலாம். இந்த 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 மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்க வந்துட்டு ஒரு அந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிறத ரிப்பீட் பண்ணாம மேக்ஸிமம் அதுக்குரிய சினோனிம்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா லைக் நார்மலா ஒரு 5.5 6 ஒரு 6.5 அந்த மாதிரி பேங்க் வர்ற இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா 7.5 8 வரும். அண்ட் ரிமெம்பர் B1 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்க அட்வான்ஸா கதைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் சப்போஸ் நீங்க வந்துட்டு B1 மட்டும்தான் எய்ம் பண்றீங்கன்னு சொன்னா, இஃப் சப்போஸ் நீங்க ஹையர் பேங்க் எய்ம் பண்றீங்கன்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் லைக் திஸ். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கா? இப்போ நம்ம லைவா செய்யும் போது இந்த மெத்தட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. இதுக்கு அடுத்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னதுதான், சரியோ பிழையோ சைலண்டா இருந்தாதான் உங்களுடைய மார்க்ஸ் பெரிய லெவல்ல குறையும். சரியோ பிழையோ தாராளமா தைரியமா கதைக்கணும். ஓகே, கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா இருந்தாலும் கரெக்டா இல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்லைன்னா ஃப்ளோவா கதைக்கணும். ஓகே, அண்ட் இஃப் சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு விளங்காட்டிக்கு டோன்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் இட். திருப்பி கேளுங்க. சாரி ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே இதை பத்தி தான் கேட்கறாங்க தெரிய வந்து. ஓகே ஆல் ரைட். இப்ப நவ் லெட்ஸ் கோ வித் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் யார் ஜாயின் பண்றீங்க? ஹலோ ஹலோ இருக்கீங்களா? ஓகே கதிர் செல்வி ஃபைன், ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ஓம் சார், நான் அந்த கதைக்கையில அவருக்கு சரியான கொப்பா இருக்குது. அவ கதைச்சு கொண்டா உங்களுக்கு தான் இரிட்டேஷன் ஆயிருக்கும். அதான் நான் இந்த கதைக்கு ஓகே ஓகே ஃபைன் ஆல் ரைட் ஃபைன். கண்டினியூஸா ஓகே நான் இன்னைக்கு கதைக்கையில சார் அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. சரி சரி ஓகே. அப்ப மற்றவங்க சொல்றத என்னன்னு லிசன் பண்ணுங்க. ஓகே ஃபைன். மற்ற அடுத்து யார் ஜாயின் பண்றீங்க? ஹலோ ஓகே ஃபைன். என்னுடைய வீடியோ ஸ்கிரீனை வச்சிருங்க. ஓகேயா? இமேஜின் நீங்க உங்களுக்கு எப்படியும் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும் அகாடமிக் இந்த சென்ஸ். அப்ப உங்க முன்னுக்கு இருந்துன்னா கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி. ஓகே ஃபைன். ஆல் ரைட். வாட்ஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? My full name is Balasubramanian. Please call me Vimal. Okay, Vimal. Do you work or study? Actually, I'm working as a development officer in district secretariat in Manna. Fine. Okay. So I am working as a development officer at district secretariat Manna. Okay. At use பண்ணணும். Fine. Where do you live? I am living in Mannar, and part of northern part of Sri Lanka. Sri Lanka. And house type? 3-bedroom in a 3-bedroom house. ஓகே. இப்ப நான் சொல்றது அப்படியே ஆன்சரே இப்ப கொஞ்சம் கிராமட்டிக்கலா சொல்றேன். அப்படியே ரெக்கார்டிங் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. So I live in 3-bedroom house which is located in Mannar district.
and it is in the north part of Sri Lanka. Okay, இது அப்படியே பண்ணி வச்சீங்கன்னு சொன்னா போதும். Fine. All right. Now let's go on to section 1 and let's talk about perfumes. Okay, perfumes make sense. First question is, do you use perfume? Yes, I can use the perfume. Sometime I went to outside. I going to outside. I can use the perfume in my life. In my life. Okay. So if do you use perfume na I can use, but செய்வீங்களான்னு கேக்குறாங்க. அப்ப செய்யும்போது yes I do use, I can இல்ல I do use perfume. Okay, so அப்ப do you use. அதுக்கு அடுத்தது try to give reason because it gives me a good smell. Okay, அந்த ஸ்மெல்லுக்கு ஒரு நல்ல வேர்ட் வந்துட்டு fragrance ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, it gives me a good fragrance, and so when I go out I always use perfume. Okay, fine. Second question is, what kind of perfumes do you like? Mostly I do use it my perfume. Jasmine Flavor. Jasmine flavor, and I can Okay. I have used in my perfume. Okay. So extra word in sense because I really like the smell of jasmine flower. Okay, fine. In the word. Now, do you give perfume as a gift? Do you? Yes, Okay. Continue. yes. My uncle provide perfume in last month. Yeah. சொல்லுங்க. Question வந்துட்டு do you give னா நீங்க கொடுப்பீங்களா, நீங்க பெற்றுக்கொள்வீங்களா, நீங்க கொடுப்பீங்களான்னு கேக்குறாங்க. Do you give perfume as a gift? Yes, I give to perfume in my friend Mr. Ramesh. So he's a good friend in my life. So I give to perfume in. I gave past tense தானே. அப்ப I gave perfume. I gave perfume last week. Okay, fine. Now let's talk about market. Okay, what do street market sell? What do street markets sell? Yes, செய்யறேன்னு சொல்றா சார் என்ன? இல்ல செல்லுனா விக்கிறது. என்னென்ன மாதிரியான இது வந்து விற்பாங்க ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட்ல? I think street market selling vegetable and some other children products like that. Fish சொல்லலாம். He sells fish and vegetables, and then small dresses for the kids and other people இந்த மாதிரி. ஓகே, இப்ப வாட்னு கேட்டாங்கன்னு சொன்னா ஓகேயா, இப்ப வாட் டு ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட் செல்லுனா உண்மையிலேயே சந்தையில நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. நீங்க வளமே என்னென்ன பொருள் வாங்கிலும் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட்ல விற்கும், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஓகே, உண்மையா இருக்கணும்னு சொல்லி எந்த விதமான அவசியமுமே இல்லை. நீ கணக்க கதைக்கணும், அதுதான் முக்கியம் ஸ்பீக்கிங்ல. ஓகே, fine. But next question, what are the differences between street market and supermarket? I think supermarket is very big in my area. So I think store shop is very small in my area. So I think supermarket we buy a lot of all things in supermarket. So yeah. Okay. And fine. இவ்வளவுமே போதும்.
இப்ப கொஸ்டின் என்ன, வாட் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் கேட்கும்போது என்ன சொல்லலாம், ஒண்ணு கணக்க டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி பெருசா டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கரெக்டா? இப்ப சொல்லும் போது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, தேர் ஆர் Yes. மெனி டிஃபரன்சஸ். Okay. I think there are so many differences. First one is supermarkets are very big in size, but street markets are usually smaller in size. Second one is in supermarket we can buy all kind of items. Now இதெல்லாம் வந்து மேக்கப் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நான் கணக்க கவர் பண்ணும். ஓகேயா? Fine. Now let's go to part 2. In part 2 I will display your question. So this is your question and your 1 minute preparation time starts now. All right. Now you can start speaking. We did celebrate in sister marriage in last week. So that event is this event was very good in my life because uh, பயப்படாதீங்க, பயப்படாம சொல்லுங்க, பிள்ளையோ சரியோ. And most of my friend and relatives were came in the parties, and there we were celebrating good things, and so like some other we had conduct a game and some other events in party, and so my family also, my parents are also very happy that at the moment. And we had conducting a event in cricket in afternoons. My family also playing together, and All right. இப்ப இவ்வளவுமே காணும், இதை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பில்டப் பண்றேன்னா, சிஸ்டர் மேரேஜ்னு சொன்னீங்க தானே, சிஸ்டரோட நேம் என்ன? ஏதோ ஒரு பேர். சுமதி. ஓகே. Her name is சுமதி. உங்களுடைய எல்டர் சிஸ்டரா யங்கர் சிஸ்டரா? younger sister. She is my younger sister. ஓகே. எங்க நடந்துச்சு? The celebrate located in Nanatan. The party, the marriage located marriage held in Nanatan. ஓகே. இத சொல்லலாம். ஓகே, held in. எப்ப நடந்துச்சு? லாஸ்ட் இயர். சும்மா லாஸ்ட் இயர் ஏதோ இப்படி சும்மா உண்மையா இருக்கணும் அவசியம். ஓகே, லாஸ்ட் இயர் தெரியல, இந்த வருஷமா இல்ல போன வருஷம், இல்ல லாஸ்ட் மந்த் ஏதோ ஒன்று சொல்லலாம் நீங்க. ஓகே, fine. So it happened. So it was my sister's marriage. Her name is Sumati, who was my younger sister. Okay, and the marriage was held at Nagarathal something. Okay, at last year. இப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போகும். ஓகே, இப்ப முதலாவது என்ன இது, எப்ப செலிப்ரேட் பண்ணீங்க, எங்க செலிப்ரேட் பண்ணீங்கன்றது வந்துருச்சு. இப்ப யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க? ஆக்சுவலி ஆல் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஏன்னா மை ஃபாதர், மதர், அண்ணா, எல்டர் பிரதர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் சொல்லலாம். அண்ட் we invited all our relatives.
Invited. Invited relatives and my friends. So there are around 300 people came for the marriage. Okay. இப்ப யார் இருந்தா அது ஏன் ஸ்பெஷல் அப்ப முதல்ல மேரேஜ்ல என்ன நடந்துச்சு first morning time the marriage happened and after that we gave lunch to all our guests. And also we gave uh, ice creams, dessert items to them. And afternoon time we had a small game show. And the evening time it was a reception, marriage reception. So there only the close relatives came, and then after completing the reception we had a musical show something. Okay, so இந்த மாதிரி build up பண்ணி சொல்றதுல தான் விஷயம் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். இப்ப இந்த கொஸ்டின் வந்து எதை பத்தி ஒரு ஈவெண்ட்டை பத்தின கொஸ்டின், செலிப்ரேஷன் பத்தின கொஸ்டின். அப்ப இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு செக்ஷன் 3ல கொஸ்டின் வரும். ஓகே, அப்படி இந்த வீடியோ ஸ்கிரீனை வச்சிருங்க. அகைன் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். The first question is, how do people in your country celebrate events? Mostly, my country also celebrate event good good and family and relatives came in event. Mostly my people also doing very well in the event. Okay, okay. இப்போ ஹவுனா எப்படி தானே அப்போ எல்லாம் வருவாங்கன்னா, so we invite all our friends and family members and then we give them food. Also for small functions like birthdays we invite only the close relatives. இந்த மாதிரி. Okay, fine. The next question, what events do Sri Lankan people like to celebrate? Actually, I think Sri Lankan people do celebrating marriage function and age attaining function is celebrate mostly celebrated Sri Lankan people. So இப்ப ஒன்னதான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, வேற எதுவும் சொல்லலாம். எந்தெந்த விஷயம் they are celebrate lot of function, lot of events is there. So எந்தெந்த விஷயங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க? முதலாவது ஃபங்க்ஷன், பர்த்டேஸ், மேரேஜஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க. அடுத்தது வேற எந்தெந்த விஷயம் நம்ம நார்மலா கொண்டாடுவோம்? அண்ட் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சார். நம்ம ஃபெஸ்டிவல்ஸ் சொல்லலாம். லைக் Hindus are mostly celebrate in Diwali and New Year's, and Muslims also, my country is Muslim also celebrate in Ramzan, like Ramzan and like and also, and Christians celebrate Christmas festival, Christmas. Okay, இதுதான் விஷயம். Okay, fine. The next question, why do you think celebration is important? Why? I think, okay. I think most of people celebrate in my country. We are the relationship is built in the relationship, and together the together relationship together to the together relationship together and okay, it gives us happiness. They feel happy. They feel happy. அந்த மாதிரி. ஓகே ஃபைன். உங்களுடைய ஃப்ளோ இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. நான் சொன்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நல்ல ஸ்கோரே வரும். ஓகேயா? நான் ஆல்ரெடி ஸ்பீக்கிங் புக் அந்த புக் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுல இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா போதும். ஓகேயா? ஃபைன்.
நெக்ஸ்ட் யார் ஜாயின் பண்றீங்க? ஓகே டினோயா, ஃபைன். அப்படியே வீடியோ ஸ்க்ரீனை வச்சிருங்க. லைக் உங்களுக்கு வீடியோ லைக் கான்ஃபரன்சிங்லாம் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். வாட்ஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? My full name is Manoharan Dinoja. You can call me Dinoja. Okay, Dinoja. Do you work or study? I am currently studying BA at University of Peradeniya. I am in second year. Okay. Where do you live? I live in Nedingad. Okay. Which is located in northern province. Okay. And I live in a bedroom house. Okay, fine. Now let's go to part 1. Let's talk about pen or pencil. Okay, pen and pencil. Do you prefer to use pen or pencil? I do prefer to use pen because pencil also good, but nowadays pens are we can write to most paragraph, and we can write easily and get fast. Okay, fine. Okay, so yes, I prefer to use pen because we can write very easily and comfortably by using pen, especially when I am writing very long paragraphs. Okay, fine. When was the last time you bought a pen or pencil? I bought a pencil and pens. Most of the time, I bought pens because my Okay, listen. Question one. Listen. Okay. When was the last time you bought a pen or pencil? When? என்ன எப்ப வாங்குனீங்க? எனக்கு கடைசியா. I bought a pen when I attend the examination. That's why I bought a pen. Okay, இப்ப நீங்க எப்ப வாங்கினீங்கன்னு தெரியுமா எனக்கு? தெரியாதானே? Yesterday I bought a new pen because my old pen was finished its ink. So I bought a new pen at a nearby shop. Okay, yeah. இப்ப என்கிட்ட என்ன சொல்லலாம் தானே? Fine. Okay. Now let's talk about cakes. Okay. Do you like eating cakes? Yes, I do like eating. Do you like eating cakes? Yes, I do like eating cakes because sometimes my sister making cakes that time. It's very tasty, so I eat. Okay, fine. Now, what desserts do Sri Lankan people like? Most of the people like to eat most variety of desserts. For instance, most variety of biscuits. Laddu. Okay, சொல்லலாம். Laddu. Biscuits and vanilla and chocolate flavor cakes, and most of the flavor rings. All right. Have you ever made a cake? Yes, I have made cake for last week. It is the first time in my life
ம். and and எதுக்காக செஞ்சீங்க? mm, சும்மா ஏதோ எனக்கு தெரியும். சும்மா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க. நார்மலா கேக் எதுக்காக செய்வோம்? ஃபார் a function in my house. okay, sir. Okay. I like to Ah, made for my sister birthday. sister. It is the first time. That's Ah. why I Prepare the search cake. many videos on I said, YouTube. yeah, correct. Okay, continue. Good. Okay, YouTube fine. and okay, sir. Okay. So இந்த மாதிரி have you ever அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த எவர்ன்ற வேர்டு வந்துச்சுன்னு சொன்னா எப்பயாவது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஃபைன். இப்போ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு கியூ கார்டு. This is your question. I have 1 minute preparation time starts now. Okay, now you can start speaking. Okay, sir. I would like to talk about a plant and I crop that I am familiar with, which is jasmine flower. எப்படாதீங்க. I grew up that flower in my home. Last time I went to temple and I search and I watch this flower on the end of the temple road, and I buy a this flower, and I then I grow in my home in the small vase. It's a very familiar with me because after 2 days that flower is very Very, it has good smell. அந்த மாதிரி சிம்பிளா கூட சொல்லுங்க. எனக்கு எப்படாதீங்க எப்படி. okay, sir. Flower most of the people like and buy a most variety of flowers, but some people are like to grow this flower in the home because it is very nice smell and it is very beautiful flower. Okay, fine. And I like to All right. grow in my home. ஓகே, ஃபைன். இப்போ இங்க ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர் பிளான் பத்தி சொன்னீங்க, கரெக்டா? அது வந்து ஜாஸ்மின் ஃப்ளவர் பிளான் சொன்னீங்க. அப்போ முதல்ல அதை கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Yeah, normally it's a flower plant. We get white color flower which has a very good smell. Normally we Hindu people have jasmine flower on our head when we go to functions or temples. We usually have it. So that is why I have that flower. அந்த மாதிரி build up பண்ணிடுறேன். Okay, இதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆக்சுவலி பிஃபோர் 2 years I went to a temple
and on the end of the road, I saw a very big jasmine flower plant. So I took a small piece from the plant and I came to the home and I started growing that plant. I supplied water every day. Actually, I had that flower plant nearby my gate so that it will cover the entrance once it grows well. Okay, and took at least 2 months to grow very big, and now it produce flowers every day. So sometimes when I go to functions, I have it on my head. Otherwise, I normally you pray to God. So every day I put flowers on my prayer room as a to worship அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பில்டப் பண்ணி சொல்லலாம். ஓகே, அண்ட் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. வாட் யூ லைக் or டிஸ்லைக் அபவுட் இட், என்னென்ன விஷயம் அதுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காத விஷயங்கள் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்னென்ன விஷயம் பிடிக்கும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பிடிக்கிற விஷயம் வந்தா ஸ்மெல் it is a, சொல்லுவீங்க, ஃப்ளவர் it has mellow. அது சரி. இப்ப இஃப் சப்போஸ் பிடிக்காத சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் சப்போஸ் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அதுல? um, விடிய இது கஞ்சல் வந்து கஞ்சல் நிறைய கொண்டு climate வரும். ஏத்த கிளைமேட்டுக்கு அதையும் சொல்லலாம். லைக் எனக்கு தோணுச்சு, அதனால சொன்னேன். ஆக்சுவலி the every day the dry leaves falls on the ground, so it's very difficult to clean every day. அது சொல்லுவீங்க. அதான் வேற ஒன்று சொல்றேன்னா வெயில் காலங்கள்ல வந்து அதிக அளவு வளராம பூ பூக்காம இருக்கும். in the summer time we can't get many flowers and we need to supply lot of water, and in the rainy season lot of mosquitoes grow in the base of the plant. எங்க வீட்ல இருக்க அந்த ப்ராப்ளம் தான் சொன்னேன். ஓகே, மேபி இருக்கலாம், இல்லாம போகலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சப்போஸ் டைம் காணாட்டிக்கு இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் இஸ் ஆல் அபவுட் பிளான்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், கிராப். இதை பேஸ் பண்ணின கொஸ்டின். அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்படியே வீடியோ ஸ்கிரீனுக்கு வாங்க. The first question is, do people in your country like to grow plants at home? Yes, most of the people in my country, many plants like to growing in their home, because they are in the home and growing many flowers in balcony, and so for instance, many variety of flowers, rose flower, jasmine flower, and so on. Not only flowers, most of the people plants in the vegetables or All right, vegetables in the garden. Fine. Now, do you think schools should teach the children to grow plants? Do you think? Yes, Okay. Continue. Yes, I do think most of the schools, nowadays most of the schools teach grower plants for the students, because because most of the students because plants are very good for our life. It gives oxygen to people. So the children should learn to grow plants.
ஏதோ ஒன்று பில்டப் பண்ணி சொன்னீங்கன்னு சொன்னா சரி. ஓகே, ஃபைன். The next question, what is the main plant of your country? In my country nowadays facing a climate problem. That's why main many variety of plants are growing in my country, but due to climate problem, people are growing vegetable related plants because brinjal and tomato and potato plant. Okay, Because fine. இப்போ ஓகே ஃபைன். இந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் வைங்க. வாட் இஸ் த மெயின் பிளான்ட்னு கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் த மெயின் பிளான்ட், என்ன பிளான்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடணும். லைக் பிரிஞ்சால் டொமேட்டோ பிகாஸ், அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ லைக் உங்களுக்கு இல்லை வாட்டுன்னு கொஸ்டின் கேட்டாலே என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடணும். சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு கோ வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஓகே ஃபைன். உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் அந்த ஃப்ளோ எல்லாமே ஓகேயா இருக்கு. இந்த சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க, அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா போதும். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் யார் ஜாயின் பண்றீங்க? நான் சார். ஓகே ஃபைன். வீடியோ ஸ்கிரீன் வச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட்ஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? My full name is Jadusha Chandralingam and you can call me Jadu. Okay, Jadu. Do you work or study? I am currently studying BA at University of Peradeniya and I am in second year. Okay. Where do you live? I am living 3-bedroom room, which one is located in Vaunia district in northern province. Okay. Fine. Now let's talk about mathematics or maths. Okay. When did you start learning maths? I think I started to learn mathematics in grade 1. That was taught by my primary teacher. She teach basic mathematics. Okay. She teached illa, she taught. Teach oda past tense taught. Okay. Okay, sir. Fine. Now, next question is, do you like maths? Yes, I do like maths because maths Because it's very important subject. It is very important to it is very important to study maths, and we must know maths in our daily life. So I like it. அந்த மாதிரி அதோட பில்டப் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், who is your favorite maths teacher so far? My favorite maths teacher is Subhashini. She was my grade 6 maths teacher. She is very strict and loyal for her teaching. But she is my favorite because she taught what is the real maths. All right. The final question is, do you think maths is difficult? Definitely, because sometimes we can't calculate the correct answers. Sometimes we can sometimes we try to answer. Sorry, sir. Very difficult because lot of calculations, and we have to
remember lot of formulas. So something, okay? Fine. Now let's go on to section 2. Come back to the computer screen, and this is your question. Your 1 minute time starts now. Okay, now you can start speaking. I would like to describe a friend. I like to talk with her. I have lot of friends to talk funny and to get comfortable. But I have a close friend, which one is with my hardest time. She is Dinoya. She is my best friend. She is with me since in my school time. Beginning of the time, we are as strangers. On the base, I don't even like her. Always we were fighting, but after a few days, we get to very close by talking. Sometimes she know my sad and good memory, also some secret without my mom know. Also I like to talk about her. It is she never talk about my secret to anyone. Also she didn't even talk anyone. Sorry, she didn't talk about my or my family secret to anyone. Also we love to gossip others. We also gossip our our close one, but not as bad. Okay. She is so beautiful. She is so clever. Okay. All She right. is so smart. Right. ஸோ எல்லாமே கரெக்டா சொன்னீங்க. இப்ப ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வைங்க எவ்ரிவன். ஒரு விஷயம் நீங்க வளமையா செய்யறது இருக்குத்தானே, அதை வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் சொல்லுவீங்க. அது எப்ப இருந்தாலும். ஓகேயா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he didn't tell my secrets to other peopleன்னு சொன்னீங்க. அவங்க எப்பயுமே செய்ய மாட்டாங்க தானே. அப்ப she don't share my secrets to anyone else. ஓகே, அதர் பீப்புள் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ யூஸ்வலா நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எப்பயுமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல மட்டும்தான் சொல்லணும். இதுக்கு ஃபைனலா நீங்க சொன்னீங்க ஷீ இஸ் வெரி கிளவர் அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், ஷீ இஸ் வெரி ஸ்மார்ட், தனித்தனியா சொன்னாங்க. ஷீ இஸ் வெரி கிளவர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் கனெக்டிங் அண்ட் ஆல்சோ ஷீ இஸ் ரியலி ஸ்மார்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி கனெக்டிங் வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்பீக் அழைக்க பாருங்க. ஓகே, ஃபைன். Okay, sir. இப்போ கொஸ்டின் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட செக்ஷன் 3 இருக்கு. ஓகே, அப்படியே இதுக்கு வாங்க. ஃபைன். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வேர் டு யங் பீப்புள் லைக் டு மீட்?
Young people mostly like to meet the place as malls, restaurant, town, canteens. And So why these places? Something reason கொடுக்க என்ன சொல்லுவீங்க? To talk and shopping. Do shopping. Do shopping. To talk comfortably. இந்த மாதிரி. ஸோ எந்த ஒரு கொஸ்டினுக்குமே ஒரு ரீசன் கொடுக்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். ஓகே ஃபைன். The second question is, what do young people talk about when they meet up? Young people mostly talk about their currently work or study or their family issues, and nowadays happening, or their clothes, such something. Okay. You can tell like they talk about what is recently, nowadays recently happening in their life. Okay, matella correct சொன்னீங்க. Fine. The next question, do you think people should be honest when talking with friends? I think most of the people be honest with their friends, but some of them can't be honest because everyone can't be true with everyone. So if they feel comfortable with them, they will be honest with them. Good. Fine. On what occasions do people talk with strangers? By the way, people face strangers every day, in bus stop or everywhere we can face strangers. Mostly வேற எங்க சொல்லுவீங்க? market or everywhere. So especially in the bus, when they go to market or shopping, when they go for movie, something. Okay? Public place. Public places, all the public places and temples, family functions. Okay, fine. Now that is the end of your speaking. Okay, so speaking la இப்ப சொன்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா லைக் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் உங்களால ஸ்கோர் பண்ண இயலும். ஓகே, அண்ட் ரிமெம்பர் இப்ப நீங்க இருக்கிற மாதிரி இப்ப லைக் நாங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி கம்ஃபர்டபுளான இடமா கண்டிப்பா அந்த ஸ்பீக்கிங் லொகேஷன் இருக்காது. ஸ்பீக்கிங் லொகேஷன் கொஞ்சம் நர்வஸா கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கு. ஓகே, அந்த இடத்த நீங்க மேனேஜ் பண்ணி செய்யணும். ஓகே, நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச பிசிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, அங்க போயிட்டு டக்குன்னு நர்வஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதை கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே,